Merry Christmas. Ayan pala. Okay, so okay lang ba yung audio dyan sa inyo? Narinig niyo ba ako? Yes po, sir. Okay. So, before I start discussing our topics for Electronics 3, so, bigyan ko muna kayo ng overview about our course. So, it's ECS 6 with course title Electronics 3 or Electronics System and Design. The requisite niya is Electronics 2, which is Electronics Circuits Analysis and Design. So, yung Electronics 2, okay, since nakakuha na kayo ng Electronics 3, I assume na pasado kayo ng Electronics 2 or incomplete. So, concerning sa incomplete sa Electronics 2, kapag ang completion nyo is bumagsak for Electronics 2, so your Electronics 3 grade or kung ano man enroll sa Electronics 3 will be invalid kasi nga it's a prerequisite course. Okay? So kaya sa magko-complete, make sure na ipapasa nyo yung completion para kung ano man yung maging grade nyo for Electronics 3, hindi siya magiging invalid. Okay, it is a 3 unit subject for lecture and 1 unit for laboratory. Okay? So Electronics 3, so it is here are the course outcomes. So upon completion of the course, the student must be able to apply electronic concepts in the design of control circuit in industrial applications, analyze different circuits for electronics instrumentation, analyze and design interfacing circuits, familiarize concepts and solve problems on programmable logic controllers, and discuss the process of industrial electronic system. So our references for this course is Electronics Devices and Circuit Theory by Robert L. Boystad, and Modern Industrial Electronics by T.J. Maloney, and Advanced Interfacing Techniques for Sensors by Bobby George et al. Okay, so ito yung topics na madidiscuss natin for the whole semester. So we have the SCRs, UJTs, and PUTs. We have Triac, Diac, and other tie restores. We have the transducers, the interfacing techniques, programmable logic controllers, building management system, including HVAC controls, security and surveillance control system, audio, video, and lighting controls, and supervisory controls, and data acquisition. Okay, so yan yung mga topics natin. Okay, so concerning dun sa ating grading system, okay, so iba na, since nagkaroon tayo ng face-to-face laboratory, face-to-face assessment for quizzes and performance tasks, and face-to-face exam, so naiba na yung grading system natin. So our grading system will be 10% for participation, homeworks, assignments, so that's 10%. Then 20% for recitation. Then 30% for performance tasks and quizzes, and 40% for our examination. So, yung assessments natin for performance tasks and examinations, so that will be face-to-face. So, i-schedule natin siya. So, kailangan yung pumunta rito sa school para mag-take ng quiz and mag-take ng exams. So, yan. Kung ano may schedule no, so makita natin kung hanggang saan tayo matatapos. Next tayo, sa laboratory naman. So sa laboratory is face-to-face rin. So i-schedule din yung pagpunta nyo rito sa school para mag-conduct ng laboratory activities. Then,
in the middle ng ating semester, kasi tatapusin natin yung, magbibigay lang ako ng I think 4 laboratory activities. So sana matapos nyo before the half of this semester. Kasi yung other half ng semester nyo will be dedicated to project design. Ano yung project design na inyo? That project design should be culmination ng lahat ng natutunan nyo from Electronics 1, Electronics 2, and Electronics 3. So ano gagawin sa project design na yun for electronics? So ang gagawin nyo, you will be thinking or designing circuits. Okay? Mag-design kayo ng mga circuits na may specific task or specific function na kayang gawin. So that circuits should be novelty or new or innovation. So mag-iisip kayo ng circuit, mag-design kayo na hindi siyang innovation, okay, na may certain function na ginagawa. Then yung circuits na yon is nakabase sa knowledge nyo for electronics. So yung mga napag-aralan yung electronics component, dapat makikita ko doon sa ginawa or sa design yung circuit. And that circuit, pag sinabi ko project design circuits, so hindi lang isang circuit yan. So kailangan yung gumawa ng more at least 2 interfacing circuits. Ano ba ibig sabihin ng interfacing circuits? Ibig sabihin, meron kang dalawang magkaibang circuits na i-integrate mo sa isa't isa para makagawa ng isang specific function. Okay? So mag-prepare na kayo doon. So, ngayon pa lang, mag-research na kayo ng iba't ibang circuits para pag nag-design kayo, so makaka-design kayo ng maayos. Okay? Then, pag natapos nyo yan, so dapat may output kayo. So, kailangan nyo magawa yung circuit plus yung prototype. Okay? So, that prototype should be a working prototype. So, at the end of the semester, magkakaroon tayo ng final demonstration wherein i-demonstrate nyo, i-defense nyo yung nabuo ng prototype. Okay? For the final project design. Okay? So, that's it for Electronics 3 overview. So let's now start our discussion of our first topic, which is SCR, or the Silicon Controlled Rectifier. Okay. So before we proceed, mag-review muna tayo. Okay? Ano ba yung mga nadaanan nating electronic components or devices sa nakaraang mga electronics subject nyo? May sagot na agad, di pa ako tapos magtanong. Okay, so let's review first. So we have the diode. Next, so sa diode, meron tayong iba't ibang diode. So specifically, pinag-aaralan natin yung Zener diode kasi gamitin to sa mga electronic circuit as voltage regulator. Next, we have yung transistors. So sa transistors, we have talked about yung bipolar junction transistor or the BJT. Then we have here yung field effect transistor or the FET. Then under field effect transistors, so we have discussed the characteristics of JFET, the MOSFETs,
Sino pa yung may tanong bago ko mag-proceed sa other exam? Yung D, tsaka yung E MOSFET. D stands for depletion mode MOSFET and E, enhancement mode MOSFET. And na-discuss din natin how this transistor can be used as amplifiers. Okay? So, yan yung summary ng napag-aral natin for Electronics 1, Electronics 2. Now, so, introduce ko kayo ulit for Electronics 3. So another type ng electronic components which is yung tinatawag nating thyristor. From school, yes. So the concept is, and then take 5 possible routes from the concept. So basically, ano ba yung tinatawag natin thyristor? So thyristor is an electronic component, electronic device na ano. So kung yung diode natin, yung diode is composed of EP and P-type and N-type material na pinagsama. So that's two materials, P tsaka N. And our transistors, meron tayong 3 layer which is either NPN or PNP. So, 3 layer siya ng semiconductor material. So, sa FET, ganito lang naman yan, 3. So, meron tayong Okay? 3 routes. Dito lang sa thyristor, ang pagkakaiba niya sa diode and transistor, thyristor is a 4-layer semiconductor device. Pero hindi siya pwede. Four-layer semiconductor device, sabihin, so meron siyang 4 layers. So meron siyang alternating N-type and P-type material. N, P, N, P. So meron siyang 4 layers na may alternating P-type and N-type material. And under thyristor, ang pinakasikat na type ng transistors is yung tinatawag na SCR or Silicon So, meron siyang Control Rectifier. different possible ways. Okay. Sa sobrang sikat ng SCR or Silicon Control Rectifier, pag sinabi mong thyristor, you are pertaining to SCR. Pag sinabing thyristor, SCR talaga yung unang may isip. But SCR is only one of the many types ng thyristor. So let's now focus on Silicon Control Rectifier or the SCR. So ano nga ba yung SCR? So SCR or Silicon Control Rectifier is a 4-layer, 3-terminal solid-state device that switches very large currents on and off. It is designed to handle higher values of current and voltage compared to other thyristors. Some SCRs are capable of controlling currents up to 1.5 kiloamperes and voltages more than 2 kilovolts. Because of this, they are used in power switching, phase control, power switching, phase control, as chopper, battery charger, and inverter circuit. So industrially, SCRs are applied to produce variable DC voltages for motors and AC line voltages. SCR can also be found in welding power supplies where they are used to maintain a constant current or voltage. Large SCR assemblies with many individual devices connected in series are used in high voltage DC converter stations. So ito, yung ating SCR, so sabi nga, SCR is a 4-layer device. Okay, so meron siyang
four types ng semiconductor material alternately fused together. So NP-NPN, NP-NP, or PNPN. Then, ito yung symbol ng SCR. So makikita nyo. So meron siyang tatlong terminal. So we have the anode, we have the cathode, and we have yung tinatawag na gate. Okay? So yan. Yan ito, yung example ng SCR. So pag bumili kayo ng SCR sa mga electronic shop, so ganyan yung itsura niya. Okay? So now let's discuss ano ba yung mga parameters na makikita sa datasheet ng isang SCR. When you say datasheet, okay, so yung mga electronic components kasi may datasheet yan. Ibig sabihin, yung datasheet niya, it contains all the parameters concerning parameters and values concerning that certain electronic component. So ang mga nakalagay doon, ito sa datasheet ng SCR. So kaya pag nagbasa kayo ng datasheet ng SCR, so alam nyo kung ano yung tinutukoy or kung ano may symbol na nandun sa datasheet. First, we have yung forward breakover voltage, or VRF. It is the voltage at which the SCR enters the forward conduction region. The forward breakover voltage, ito yung voltahe kung saan yung SCR natin ay mag-enter ng forward conduction region. Ibig sabihin, yun yung voltage na kapag na-fire na si SCR or nag-turn on na si SCR, yun yung voltage na ma-measure or makukuha mo kapag nag-start na siyang mag-conduct ng current upon firing. So, pag na-on si SCR, then pag nag-start na siya mag-conduct, kung ano may voltahe na ma-measure before siya mag-conduct after firing, that is the forward breakover voltage. Next, we have the holding current. It is the value of anode current below which the SCR switches from the forward conduction region to the forward blocking region. Ibig sabihin naman ng holding current, yung holding current, so once na ma-fire or ma-on ang SCR, okay, yung current na ma-measure mo, okay, while conducting si SCR, that is the holding current. Okay? Next, we have the gate trigger current. It is the value of gate current necessary to switch the SCR from forward blocking region to the forward conduction region under specific conditions. Yung gate trigger current naman, ito yung current dun sa ating gate terminal na makakapag-on or makakapag-fire sa SCR. So, kung napapansin nyo, lagi kong binabanggit yung fire. Yung fire kasi, ito yung term for turning on a thyristor. Kung sinabi mong pinire mo yung thyristor, ibig sabihin, tinurn on mo siya. So, paano mo siya ipa-fire o paano mo turn on? So, by the use of the gate trigger current or ito, the gate trigger voltage. So, yung gate trigger voltage naman, yun yung voltage na requirement mo para ma-turn on or ma-fire si SCR. Okay? So, pag gate trigger current, yun yung current na kailangan mo na nasa gate para ma-turn on si SCR, while yung gate trigger voltage, it is the voltage value na kailangan mo para ma-turn on si SCR. So, yun lang naman siya. Next, we have the average forward current. It is the maximum continuous DC current that the device can withstand in the conduction state under specific condition. Yung average forward current naman, yun yung maximum current sa anode, okay, na kaya niyang i-maintain, na kaya niyang i-hold or kaya niyang padaanin sa anode terminal. Okay? So that is average forward current. Then the forward conduction region, it is the region that corresponds to the on condition of the SCR where there is forward current from anode to cathode to the very low resistance of SCR. Pag sinabing forward conduction region, ibig sabihin lang ito, ito yung region kung saan si SCR is turned on na. So pag na-turned on na, you are now entering the forward conduction region. Then, yung forward blocking or reverse blocking region, ito naman yung state kung saan si SCR is
turn off. Okay? So as it says, the region corresponds to the off condition of the SCR where the forward current from anode to cathode is blocked by effective open circuit of the SCR. Okay? Ibig sabihin kasi, kapag naka-open or pag naka-off si SCR, okay, pag naka-off siya, so para ka kasing merong open circuit from anode to cathode. Ibig sabihin, open siya, naka-turn off si SCR. Then we have the reverse breakdown voltage. It is the parameter that specifies the value of reverse voltage from cathode to anode and which a device breaks into avalanche region and begins to conduct heavily. Yung reverse breakdown voltage naman, ito yung voltage na kapag naka-reverse bias sa SCR o pag naka-reverse bias siya, okay, ito yung pagka sa ni-reverse bias ng SCR and yung voltage na dumadaloy doon is malaki or enough siya para ma-attain yung reverse breakdown voltage. Ang mangyayari kasi nun is magbe-break si SCR or mag-enter siya ng balance region or it simply means na di ba pag ang isang electronic device pag reverse bias open siya, di ba? Open. But kapag nilakihan mo yung reverse bias voltage, may tendency na magbe-break yung electronic component mo. Ang mangyayari niyan is magko-conduct na yung ating electronic component as a shorted circuit. So magko-conduct heavily yan. Kasi magbe-break siya eh. Imbis na naka-open siya sa reverse bias, since sobrang laki ng reverse bias voltage mo, mabibreak niya yung tawag dito, mabibreak niya yung barrier. So mangyayari niyan, mag-conduct heavily or it is simply pwede na siyang considered as a short circuit. That is the reverse breakdown voltage. Okay? So paano nga ba gumagana ang SCR? So SCR can be viewed as a two-layer three-layer bipolar junction transistor. Okay, isang PNP placed on top of an NPN transistor. So when there is no applied voltage at the gate, both transistors will be on the off state, represented by the open circuit. If a false voltage is applied at the gate, sufficient to turn on the NPN transistor, its collector current connected to the base of the PNP transistor will turn the PNP transistor on. So as it turns on, the value of its collector current will increase, resulting to the corresponding increase on the base current of the NPN transistor. So the regenerative increase in collector currents of both transistor will make the SCR resistance too small. Thus, it is represented by short circuit. Okay, so paano nga ba gumagana? Or turn on si SCR? So ganito yan. So suppose we have here dalawang transistor, isang PNP at isang NPN. Okay? So ang mangyayari dito, pag nag-apply ka ng voltage sa gate, yan, ano mangyayari? Mangyayari niyan, pag nag-apply ka dito sa gate, mata-turn on to, si NPN. Pag na-turn on si NPN transistor, ang mangyayari, okay? So, magkakaroon ka dito, magpo-flow yung current dito. Kasi naka-turn on na to. So pag wala kang nilagay na voltage dito, initially zero yung gate voltage, naka-open sila pareho. Once na naglagay ka ng voltage sa gate, mata-turn on si NPN transistor, thus mata-turn on din si PNP. So yung flow ng current is maging from VCC papunta dun sa ground. So mangyayari naman yan is since na-turn on niya, so yung IC dito, then magkakaroon ng BC dito sa NPN, so papasok siya ngayon sa base ng PNP. So pag napasok sa base ng PNP, okay, mangyayari niyan is, eto ulit siya. Papasok siya dito, yan. Babalik siya doon sa base ng NPN. Ibig sabihin, once na ma-turn on mo si SCR, okay, kahit tanggalin mo ng tong gate, okay, kahit tanggalin mo tong gate, ang mangyayari niyan is hindi mawawala yung pagka-fire or pagka-on ng
ating SCR. Kasi nga, meron siyang tinatawag na Sa aircon, hindi naman pwede. regenerative increase in current. So once na, ulitin ko, pag nag-like ka ng voltage sa gate, mata-turn on to. So therefore, magpo-flow yung current. Then since may DC ka dito, napapasok sa base ng PNP, so mangyayari yan, magkakaroon ka ulit ng voltage sa base. Yan. So parang ang mangyayari niyan is yung current mo papunta dito sa collector ng NPN, papunta sa base ng PNP is pupunta doon sa collector ng PNP. Then parang iikot lang yan. Ibig sabihin, since may regenerative increase tayo, kahit tanggalin mo na itong gate na to, naka-on pa rin siya. Okay? So yun yung principle ng SCR. So paano nga ito turn off si SCR? Since pag na-turn on siya, once na ma-turn on siya, kahit tanggalin mo yung gate, naka-on pa rin siya. So meron tayong techniques para ma-turn off si SCR. Okay? So hindi siya by simply tanggalin mo yung gate, off na si SCR. So hindi ganun yun. Naka-on pa rin yan once na ma-turn on mo. Then, dito tayo sa the required input voltage para mag-turn on or ma-power si SCR is equal to Bin is equal to VGT plus IGT RG, where Bin ito yung input voltage sa may gate. Then VGT, ito yung gate trigger voltage. Nasa parameter to. Pwede siyang i-given sa problem. Pag may problem IGT, ito yung gate trigger current. Then, ito yung RG is kung merong resistance sa gate. So, it's gate resistance. Okay? So, sabi ko kanina, once na turn on si SCR, so kahit tanggalin mo yung voltage sa gate, maka-turn on pa rin yan. Hindi mo siya mapapatay ng basta-basta. Okay? So, ito yung mga techniques for resetting or turning off an SCR. So, once the SCR had been fired, it will stay turned on. Even the input voltage of the gate is reduced to 0. So, to turn off an SCR, there are 3 commonly used methods. So, first, reducing the anode to cathode current to a value less than its holding current by reducing the value of BCC. Okay. So, una daw, ang gagawin mo is i-reduce mo yung anode to cathode current. Okay. Kung ito yung SCR, kung ito yung SCR, ito yung anode, ito yung cathode, ito yung gate. Okay. So pag na-turn on yan, so ibig sabihin, para ma-turn off mo yan, is kailangan mong bawasan yung current dito. Okay? Yung anode to cathode current. So paano mo babawasan? So kailangan mong bawasan yung value ng BCC. So decrease mo yung value ng BCC. Okay? So once na-decrease mo yung value ng BCC, your anode to cathode current will be less than the holding current or your required current para manatiling naka-on si SCR. Ayan, so yung first technique. So ano ba yung value ng BCC na ibababa mo? So that is equal to 0.7 volts plus IH multiplied by RL, where IH is the holding current, and RL is the load resistance. Okay? Next, we have yung tinatawag nating current interruption. Pag sinabi namang current interruption, so it is by the name itself, current interruption, ibig sabihin is you will physically tatanggalin mo yung flow ng kuryente doon sa SCR. Sabihin, kung nakakonect yan sa VCC, kung nakakonect yan sa supply, so tanggalin mo mismo yung physical connection, that is current interruption. So we have here yung force commutation. Ibig sabihin naman ng force commutation, ang pagkakaiba niya with the current interruption, sa current interruption, it's manual. You are physically interrupting the flow of current. Dito sa force commutation, so kailangan mo dito ng external circuit. So you need an external circuit
para ma-turn off si SCR. So pwede siya yung LC circuit, RC circuit. Okay, so any circuit, any external circuit na makakapag-turn off ng SCR. So that is force commutation. So ulitin ko lang, ang magkakaiba ng current interruption with force commutation, since pareho silang i-interrupt ng flow ng current sa SCR. So ang pagkakaiba niya, sa current interruption, you are physically or manually getting rid of the current flow, while sa force commutation, you are using an external circuit para matigil yung current flow. Okay? Yan yung pagkakaiba ng dalawa. So next tayo, for the applications of SCR, we have here, unang-una is phase control. Phase control, SCR, together with the coupled RC circuit, can alter the phase of the output signal, so with the use of a variable resistor. The average current through the load can be controlled. This is useful for changing the speed of a motor, the brightness of a lamp, or the temperature of an induction furnace. Okay, so one of the applications of SCR is phase control. Pag sinabing phase control, you are controlling yung phase. Okay, yung phase ng ating signal na dumadaloy sa SCR. So pag na-control mo yung phase, pag na-control mo kasi yung phase is makakontrol mo yung magiging average voltage and average current na pumapasok dun sa load. So kaya nga sabi dito, ginagamit siya para mag-change ng speed ng motor, okay, the brightness sa lamp, temperature of induction furnace. Bakit pwede niyang baguhin yung mga parameters na ibig sabihin kasi once na binabago mo yung average current and average voltage, okay, yung pumapasok sa ating load, obviously pwedeng mabago yung speed, pwedeng mabago yung brightness. Okay, so yun. Sa phase control, so meron tayong tinatawag na conduction angle and the firing delay angle. So conduction angle, it's the number of degrees of an AC cycle during which the SCR is turned on, while the firing delay angle is the number of degrees of an AC cycle that elapses before the SCR is turned on. Okay? So, pagkakaiba na itong dalawa to, pag sinabing firing delay angle, yun yung number of degrees bago mag-fire o ma-turn on si SCR. Okay? That is before turning on an SCR. Pero once na ma-turn on siya, okay, yung number of degrees or yung duration kung kailan naka-on si SCR, that is called the conduction angle. Okay? So the firing delay angle is the amount of delayed phase shift of the capacitor, and the conduction angle can be determined by subtracting this angle from 180 degrees. So the impedance and phase shift of the RC circuit can be determined by the total impedance. Okay, kung natandaan nyo to sa AC lang to, total impedance is equal to, since sabi nga dito, SCR coupled with RC circuit, so you need yung formulas natin for RC circuit. So total impedance for RC circuit, so we have R squared plus XC squared. So that is the total impedance. And yung phase ng ating impedance is negative arctangent of XC over R. Then, the current and voltage of the capacitor is given by IC. So, B in angle 0. Okay, for line voltage. Line voltage is, pag hindi naman binigay yung degrees, okay, that is automatically set as 0 degrees. Okay? Next, we have B in 0 degrees over ZT angle theta Z. Then yung VC natin or the voltage drop dun sa capacitor is IC multiplied by XC angle negative 90 degrees. Bakit ang English negative 90 degrees? Because in an RC circuit, okay, in RC circuit, okay, the voltage lags by 90 degrees. Yan, minus 90 sa RC circuit. Then ito. So ito yung circuit for phase SCR phase control. So ito yung typical na circuit ng SCR phase control. So meron tayo dito
Ito yung coupled RC circuit. Then meron tayong ito, gate voltage, ito yung SCR, then ito yung load. Then, kung mapapansin nyo dito, okay, tignan nyo, suppose we have here a line voltage sinusoidal wave. Ito yung line voltage mo, or ito yung AC voltage mo na dumadaloy sa circuit natin. Line voltage. Then, so sa pag kinuha mo, so once na ma-turn on mo si SCR, sa kinuha yung voltahe, so ito siya, from sinusoidal, ito yung, kung makikita nyo dito, yung green na waveform, yan yung magiging waveform niya pag nilagay mo sa oscilloscope. So bakit na ganyan yung waveform? Naging ganyan kasi, yung ito, yung green, yung una na to, that is the firing delay angle. Ibig sabihin, naka-turn off by SCR na yan. So once na ma-turn on mo si SCR, okay, ibig sabihin, magsisiro yung voltahe mo. Bakit magsisiro yung voltahe mo? Kasi, once na ma-turn on mo si SCR, mag-short na siya. Ibig sabihin, naka-turn on siya pag na-short. Okay? Yan. So, gano'n. Then, pag pumasok siya ng negative cycle, naka-turn off ulit si SCR, naka-turn off siya. So, naka-turn off siya kasi, negative voltage. Okay? Di ba sa AC, yung negative to sa baba. So, kung ano man yung voltahe doon, yun na mamimessure mo. Hanggang doon sa firing delay. Then, once na ma-reach niya ulit yung firing delay, okay? Then, pag nag-turn on ulit siya, na-reach mo yung voltahe na to. Yung voltahe na to, ito yung VGT or yung gate trigger voltage na makapagpa-turn on sa SCR. So, once na natin yan, so mata-turn on ulit sa SCR, magsisiro ulit yung value pag kinuha yung voltahe doon kasi shorted siya. Ayan. So, yan pa ulit-ulit. Then, kapag kinuha mo naman yung voltahe mo sa load, okay? Voltahe mo sa load, okay? Sa una, since open pa si SCR, pag kinuha mo yung voltahe dito sa load, ano yung makukuha mo? Since open siya, you will get zero. Zero voltage. Pero, once na ma-on si SCR, okay, once na nag-short siya, ibig sabihin, dadaloy na yung kuryente dito, pag kinuha yung voltahe rito, makukuha mo yung voltahe nito. Okay? Next, so pag dumaan siya ng negative cycle, yan, negative cycle, ibig sabihin, negative cycle, mata-turn off ulit siya, okay? Pag na-turn off siya, ma-open ulit siya, zero ulit yung makukuha mo. Ayan. Then, once na mag-turn on ulit si SCR, ito, na-turn on siya, okay, ma-short siya, so makaka-measure ka ulit ng voltahe doon sa atin. So, yan yung mga waveform, okay? So, waveform from voltages doon sa mismo SCR and voltages doon sa mismo load. So, kung makapansin nyo, bakit siya tinawag na phase control? From ganitong waveform, yan, sinusoidal, ganito lang nag-iitsura. Okay? So, pag kinuha mo yung V average dito, is hindi na siya equal sa V average nung output dito sa may load. Okay? So, ibig sabihin, kung ito, kunyari, ito yung maximum to, kunyari, ito yung pinakamataas na V average mo. Mataas yung V average mo. Yan, pag kinumpit mo yan. Then, ito ngayon, pag kinuha mo yung average dito, is pwede mo siyang mabago. Either bababa or tataas. Kung ito yung kinuha mo, ayan. So, depende yung magiging value ng average voltage mo sa load mo kung sa values ng firing conduction. Pwede niya, for example, konti lang yung firing delay mo, tapos ganito na yung makakuha mong yan, for example, ito yung firing delay mo, so ito yung magiging bagong waveform mo. So, mababago mo yung value ng average voltage mo. Okay? So, yun yung function ng SCR. So, it can change or vary the phase so that yung magiging average voltage mo or average current na papasok sa load is mababago mo rin. Okay? So, next tayo, yung tinatawag na SCR crowbar. So, one of the most important applications of SCR is to protect delicate and expensive loads against overvoltage from a power supply. So, crowbarring, though a drastic form of protection is necessary with most digital ICs because they can't kill much overvoltage. So, the overvoltage that fires the SCR is equal to VCC
plus BZ plus BGT. Okay. Another application niya is crowbar, SCR crowbar. Ano ba yung crowbarring? Pag sinabing crowbarring, okay? Crowbarring, it is a technique in electronics kung saan naglalagay ka ng over voltage protection sa mga delicate component mo dun sa circuit. So paano ba ginagawa yan? So naglalagay ka ng isang circuit para maproteksyonan yung delicate components mo once na magkaroon ng over voltage. Specifically dun sa ating mga ICs, kasi yung mga ICs natin or integrated circuits is very sensitive siya so over voltage. Once na mag-over voltage siya, sira yung IC mo. Okay, so sa crowbarring, kung mapapansin nyo, ito yung typical SCR crowbar circuit. It is the simple way. Okay, so gagamit ka ng Zener diode, okay, a resistor, then itong SCR. So, yung value ng over voltage na magpa-fire sa SCR is equal to VCC is equal to VZ. Yung VZ is the Zener voltage plus BGT or the gate voltage. So, paano nga ba mangyayari siya? For example, ito yung protected load or IC mo. Okay. Let's say, ang voltage rating nito is 5 volts. Okay. So, ito, meron kang circuit dito. Ay, meron kang supply. Okay? Meron kang supply dyan. Okay. So, yung supply natin, hindi naman siya laging constant. For example, nag-surge yung supply natin sa 10 volts. Nag-surge siya sa 10 volts. Ang mangyayari niyan, pag wala to, ano mangyayari? Yung 10 volts mo is papasok doon sa ating load, sensitive load. Yung voltage rating lang niya is 5 volts. Ano mangyayari? Obviously, busted yung ating load. Okay? Kasi hindi niya kakayanin yung 10 volts na over voltage. Kasi 5 volts na voltage rating. But, once na may SCR crowbar ka dito, in parallel with the load, ano mangyayari? Yung SCR crowbar, okay, pag masok yung 10 volts dito, ibig sabihin, 10 volts, matitrigger mo si SCR. Okay? Pag na-trigger mo si SCR, ano mangyayari? Mangyayari, masya-short to, di ba? Pag na-short to, yung over voltage mo is hindi pumasok sa load mo. Okay? So that is the purpose of SCR crowbar. So para naman pag 5 volts lang. So 5 volts, obviously, pag 5 volts yung pumasok dito, obviously, naka-turn off tong dalawang parts na to. Ibig sabihin, hindi siya hindi to mata-turn on. Silang yung dalawang parts na yan, ito tsaka ito. Ibig sabihin, yung 5 volts mo, didiretso doon sa load mo. Ibig sabihin, masasuplayan niya siya. Okay? Magkakaroon ng voltage sa load mo na 5 volts. Kasi, hindi naman na-turn on yung SCR. Pero once na tumasok ng 5 volts, okay, nag-over voltage siya, mangyayari, isi-short ni SCR siya. Okay? Once na nakadetect siya ng over voltage. Therefore, protected yung load mo. So that's the purpose of crowbarring, specifically SCR crowbar. So hindi lang naman yung SCR yung pwede mag-crowbar. So marami pang components yung pwedeng gawing crowbar. Basta, sabihin ng crowbar is any circuit na ilalagay sa isang circuit to protect sensitive components sa mga over voltages. Okay. So may question ba? Sa theorem and behavior ng or principle behind silicon controlled rectifier. So para mas ma-visualize natin kung paano siya ina-analyze yung isang circuit na may SCR. So let's try some simple circuits na isosolve. So the value of n. Okay. 65 mo na lang.
Ano mangyayari doon? N plus 2 times Yes. N plus 5. Ah, Let's stop that. Kasi mas wala ko sa dinamin. hindi. Di ba nga, pag hindi, mangyayari nun, teka, i-share ko ulit siya. Stop ka na rin. Kasi may component. Kung sa denominator mo, may N plus 1, factorial, N plus 1. Crowbar, ayan. Cancel. Pwede mo mag-cancel kasi naka-multiplication tayo. Yan, burahin ko lang ito. Yan. So, once na magkaroon ng overvoltage, okay? Overvoltage. Pag nagkaroon ng overvoltage, okay? Mangyayari dito is, tutuloy ba siya doon sa ating load? No. Kasi, originally, naka-off tong mga to eh. Ibig sabihin, walang naka-open siya. Open lahat yan. Naka-open. Originally open. Okay? So, once, for example, 5 volts muna, 5 volts. So, since open siya, didiretso talaga siya sa load. So, kung ang voltage rating niya is 5 volts, so okay lang. Kaya niyang i-sustain. Pero once na, over voltage ng 10 volts yung supply mo, mangyari niyan is, mata-turn on niya to. Mata-turn on si Zener diode. There, pag na-turn on si Zener diode, yung gate, yung voltahe rito is papasok sa gate ng SCR. So yung gate naman ng SCR, yun yung magto-turn on sa SCR. So ibig sabihin, originally open to, once na na-turn on si SCR, shorted na yan. Oh, ang ganito yung tsura ng circuit mo. Ito yung 10 volts na over voltage, tas ito yung load mo. So ano mangyari? Since shorted to, ano mangyari? So diretso agad sa ground yung 10 volts mo. Pumasok ba dun sa load? No. So yun yung purpose niya. So para hindi pumasok sa load yung over voltage. Kasi masya-short na siya eh. So yun yung purpose ni SCR dyan. Sagot ko ba yung tanong mo? Hindi mahati voltage. So, irrelevant na Diretso sa yung value. Ha? Irrelevant na po yung value basta umover sa 5 volts yung... Paano, for example, yun nga, kung ano may voltage rating, for example, 5 volts nga, yung example natin yung voltage rating, any value beyond 5 volts, mata-turn on ng SCR doon. So, diretso na talaga sa ground. Kunyari, 5.1, 5.2, so yun, diretso agad yun. Depende. Sa real life kasi, depende kasi, may times na, for example, pag ang ginagamit mo is DC supply, okay? Since sobrang delicate ng mga IC, pag yung over voltage naman, hindi naman siya, hindi naman siya constant na 10 volts. Parang pulse lang, parang ganun. Biglang taas, ganun. Especially sa mga babalik din naman siya. Mau-open ulit yung crowbar SCR natin. So, didiretso ulit siya once na mawala yung over voltage. Kasi yung mga IC kasi sa sobrang delicate yan, isang instant lang ng over voltage, sira na agad eh. So, ganun ka-delicate yung ibang ICs. So, ayan. Lalo na sa mga, mga delicate circuits, mga sensors yan. Okay? So, try natin mag-analyze ng circuits ng SCR. Sa Monday, Mag-solve muna tayo. hindi kayo Monday ba full Solve. ganun yung thing, from Monday to Thursday, kaya na pwede mag-practice. Kasi Friday, every Friday na po ang discussion. Kailan kayo pwede Ito. Sample muna tayo. So for the following SCR circuit, determine the input voltage that turns on the SCR and the supply voltage that turns it off. Okay. So formula lang natin yan.
Di formula lang naman to. First, we have the A, yung input voltage. Yung konti lang dapat yung rules natin. Input voltage that turns on, that is yung formula. So that is V in is equal to the gate trigger voltage plus the gate trigger current plus RG. So, ayan, given naman na yung mga parameters na yun. So, V in is VGT, that is 0.75 volts, plus IGT, 7 milliamperes, multiplied by RG, ito yung RG, resistance sa may gate, so that is 1K. Maglalala siya kadali. So, V in is 0.75 volts plus 7 milliamperes times 1K, that is 7 volts. So, our V in is 7.75 volts. So, ibig sabihin, okay, para ma-turn on mo si SCR na to, so you need at least 7.75 volts dito sa ating input. Okay? So next tayo, ano daw naman yung supply voltage, itong VCC na makakapag-turn off sa SCR. Di ba nga isa dun sa mga ways para ma-turn off si SCR is bawasan mo daw yung VCC mo para yung holding current mo, ay yung current mo from anode to cathode voltage is mas mababa dun sa ating holding current, which is given dito na 6 milliamperes. Ano yung formula doon? So that is VCC is equal to 0.7. Nag-crash. Saglit. And then, Friday next week, ulit kong honestly po, 90 lang naman actually 90, pero masyadong mga 11%. So, 9 a.m. on Friday, discussion po ulit natin. Okay po ba yun? Tuloy na nag-crash siya. And then, So VCC is equal to 0.7 plus IH RL. So VCC therefore is 0.7 volts plus IH, that is 6 milliamperes. Then our load is ito, 100 ohms. VCC therefore is 0.7 volts plus 6 milliamperes times 100 ohms, that is 0.6 volts. So VCC is 1.3 volts. So therefore, so pag binawasan mo yung VCC, pag naging 1.3 na lang yan, yun yung time na matuturn up mo si SCR. So like sa sinabi ko na discuss natin kanina, for example, naglagay ka ng 7.75 volts sa input. Ibig sabihin niyan, dadaloy dito, matuturn on si SCR. Okay, kung na-turn on siya, dadaloy yung current from the supply papunta sa ground dito. Then, kahit tanggalin mo to sa circuit, tanggalin mo yan. Then, na-turn on mo na to. Mananatiling naka-turn on yan. So, ano lang yung way mo? So, isa sa way is, bawasan mo yung VCC mo. So, anong value doon? So, pag ginawa mo 1.3 volts yung supply voltage mo, automatic, magta-turn off na si SCR. Bakit? Kasi, yung current from anode to cathode is less than dun sa ating holding current. Okay? So, yung holding current, so dapat ito kasi ma-maintain mong current para manatili siyang naka-on. So, once na bumaba yung current dito sa anode to cathode to 6 mil, so sa holding current, mata-turn up na yung SCR natin. Okay? So, madali lang naman yan. So, sa Formula lang. kulang galing ng 0.7 volts. 0.7 sa formula to kanina eh. Sa formula yan. Bakit 0.7? Okay. Yung 0.7 kasi, yung connections dito sa dito, yung connections dito, yung sa gate, papunta doon sa ating SCR. Yes, hindi, papunta dito sa mismo ito. From gate, papunta rito, is para kakasing merong, tawag dito, para kang merong
isang forward bias diode. Okay? So kaya may 0.7 na parang breakover voltage. So kailangan mo munang masatisfy yung 7 volts para magtuloy-tuloy yung daloy ng kuryente dito. Kaya kinukonsider 0.7 kasi sa connections dito, yung connection ng gate papunta dun sa mismong body ng SCR is meron kang diode, parang simple diode, simple PN junction. Okay? So kaya may 0.7. Kaya nasa formula din to. Ito yung nasa formula kanina sa discuss natin. Hindi magta-turn on si SCR. Magta-turn up siya pag bumaba ng 6 mA yung current from anode to cathode. Ha? Pag sumobra is okay lang. Okay? Pag sumobra yan, okay? Pag sumobra yan kasi, meron namang, yun yung purpose kasi ng ating ito, ng mga load resistance. Pag sumasobra ang voltage or current, sila yung kumakain. So next tayo. Ito. For the following SCR circuit, determine the peak output voltage. The frequency of the sawtooth wave at this period is approximately 20% of the time constant. Okay, so let's see. Una, peak output voltage. Sa akin yung dalawa niyo. Oo nga, ano? Asan pa? Hindi kayo nagagalit sa akin. So peak output voltage. So paano natin malalaman yung peak output voltage? Ito sana kaya Yung peak output voltage ito. Pag nag-measure ka dito sa output, ang ma-measure mo dyan is yung peak output. Ano yung ma-measure mo? Okay? So, kailan ka makaka-measure ng peak output voltage? Eh, alam ba, di ba? An idea? Anong instance ka makaka-measure ng peak output voltage? Base sa circuit na to. Base sa circuit na kailan ka makaka-measure ng peak output voltage. So makaka-measure ka ng peak output voltage sa instant na mag-fire si SCR. Yung for example, yung instant na bago mag-fire si SCR. For example, nag-supply ka ng input voltage sa SCR. Okay, so pag naglagay ka ng input voltage sa gate ng SCR, pag naglagay ka ng input dito, Vin, ibig sabihin, pag satisfy niya yung input voltage na makapag-turn on kay SCR, so yung instant na bago siya mag-fire. So ibig sabihin yung konting-konting, yung parang split seconds na lang magpa-fire na siya. Ganon. So nag-guess nyo ba? So doon ka makaka-measure ng peak. Parang doon sa ako kanina, sa graph, yung firing delay, diba ganito, mag-measure ka dyan, bago ka mag-turn on si SCR. So, ganyan yung tsura niya. So, yung instant na to, between na naka-off siya and naka-on. Okay? So, yung instant na mag-switch na siya from off to on. So, doon ka makaka-measure ng peak voltage. So, kailan mangyayari yon? Kailan mangyayari? Mangyayari yon kapag umabot sa your voltage, yung voltage sa may gate is approaching yung required input voltage.
So therefore, let's find the required input voltage para ma-turn on si SCR. So ano ba yung formula nun? So you have Vin is equal to VGT plus RG. IGT multiplied by RG. Okay? Ano ba yung RG natin? Yung RG natin is yung resistance na nasa may gate or yung equivalent resistance na na-measure mo sa gate. So, ito yung gate mo. Yan, ito yung gate. Ano yung equivalent resistance na na-measure mo? So, you are measuring yung Thevenin's equivalent resistance of 900 ohms and 100 ohms. So, paano ba hanapin yung Thevenin's equivalent resistance? So, RG is equal to Thevenin's equivalent ng 900 ohms at 100 ohms. Ibig sabihin, yung parallel equivalent lang yan. That is the Thevenin resistance. So, parallel 900 with 100. Yan. So, ilan si RG natin? Okay, complete nga to. Ilan yung RG? 90 po. So, we have 90 ohms. Okay? So, therefore, we can now determine yung ating Vin. So, according sa formula, our Vin is VGT. Ang VGT natin is 1 volt plus IGT natin is 200 microamperes multiplied by RG na 90 ohms. So, ano yung VN natin ngayon? Our VN is ilan? VN. Makikita na? 1.018 po. Okay, 1.018 volts. Ayan, so yun yung VN. So, ibig sabihin yung VN ito siya. So, VN. So, ito yung VN natin. Bago ba Ay. yun? Yung kamukha nilagay ko dito? So, VN. So, that is VN. Okay. So, yung VN natin, kung makikita natin, okay, so, sabi ko nga, di ba, makaka-measure ka ng peak output, yung sa instant na mag-switch na siya from off to on, or yung point na to. So, therefore, okay, ibig sabihin, technically, open circuit pa to. Tingnan ko naman guys. Open circuit pa yan. So, ibig sabihin, okay, pag pumasok yung VN dito, so bago siya mag-turn on, so doon ka maka-measure ng peak output voltage. Okay, so ano pa yung VN natin? Kung mapapansin nyo, yung output natin, V-peak, is, since open to technically, is nakaparallel doon sa connection ng 900 ohms tsaka 100 ohms. So kung i-isolate ko yan, so ganito yan. Isa lang ba yung hard disk mo at yields? So ito yung V-peak. So ayan. So ito yung 900, yung 100 ohms. So technically ganyan. And alam naman natin na ito yung VIN natin. VIN. So, drawing ko kung ito yung SCR. Yung SCR na to is technically open circuit pa yan eh. So, ibig sabihin parang wala yan. So, kung yung VIN natin is ito, so how can we determine yung V-peak? Since nakuha natin yung VIN, okay, ibig sabihin may value yan. So, yung VN na yan, ano yung mapapansin nyo? Yung VN na yan, siya din yung voltage drop doon kay
100 ohms. So therefore, using voltage divider, so kasi dito rin mini-measure mo yan, okay, ang voltage divider natin, so by using that, is yung B sa 100 ohms is equal to, ito, yung B peak, multiplied by, so that is 100 ohms, over 900 plus 100 ohms. So voltage divider. So we all know yung Bin natin ay B100 is equal to Bin, which is 1.018 volts. Is equal to B peak multiplied by 100 ohms over 900 ohms plus 100 ohms. So therefore, since B peak, ano yung B peak natin? Ano yung peak output voltage natin? I-manipulate nyo na lang yan. Yan, ilan yan? Ilan yan? Wala na. Ilan? Ilan peak output voltage natin? Kasi tao ko eh. $10.1 po. 10.1? 1. Sakto mo na. 10.18 yan kasi 1.018 to eh. Kasi I think ito is 10 ay 1 over 10. Okay? So yan. So that's BP. Yan. Okay? Okay na? So next tayo, ano yung pangalawang question? The frequency of the sawtooth wave in this period is approximately 20% of the time constant. May frequency ng tinatanong. Bakit may frequency? Meron ka kasi dito capacitor. So, may RC circuit ka. So, may frequency output yan. Okay. I-analyze muna natin. Kapag naka-off si SCR, okay, pag off si SCR, ibig sabihin, pag wala to, yan, wala tong part na to. So, ang meron ka lang is ito. $900, 100. So, ayan. Ano yung supply? 300 volts. So, ayan. Naka-off si SCR, ibig sabihin, wala si SCR dyan, open yan. So, ayan. Okay. So, pag naka-off si SCR, so ito yung ating magiging circuit. So, yan to. Yan lang siya. So, paano natin malalaman ngayon? So, since meron tayo ngayong RC circuit, paano natin malalaman yung equivalent resistance ng RC circuit? So, therefore, yung resistance na mababasa mo sa part na to, okay, yung resistance na ma-measure mo sa part na to is magiging in series with 0.2 microfarad. So, ibig sabihin, kailangan, ito yung 100 volts, ito yung
capacitor natin, okay, ano yung resistance na to. Sa point na to. So pag measure mo yung resistance sa point na to, ito siya, ito yung magiging equivalent resistance. Kung mapapansin nyo, that is, let's say R, is yung parallel connection ng 1K dun sa series connection ng 900 tsaka 100. So parang 1K parallel with 900 and 100. So that is R is equal to 1K parallel with 1K. So that is 500 ohms. So that is 500 ohms. So therefore, ito ay 500 ohms. So meron tayong RC circuit therefore. Okay, so paano ba malalaman yung time constant? Time constant tau is equal to ano? Time constant tau is equal to time constant ng capacitor ng RC circuit is simply RC. So tau therefore is equal to R, which is 500 ohms times 0.2 microfarad. So our time constant therefore is ilan yan? 500 times 0.2 microfarad is ilan? Ilan? Uy, calculator nyo. 500 times 0.2 microfarad is ilan siya? 0.1 milli po. Okay, 0.1 milli. So, milliseconds or 100 micro. So, yan. Pwede naman yung pareho. Okay? So, kung ang time constant niya is 100 microseconds, so ano yung hinahanap natin? Ang hinahanap natin is the frequency of the sawtooth wave if its period is approximately 20% of the time constant. So, yung frequency daw niya is approximately 20% ng time constant. So, ang period ngayon ng ating sawtooth wave is 20% ng 100 microseconds. So therefore, our time or our period is 0.2 times 100. That is 20 microseconds. Yung ating period. So tinatanong frequency. So obviously, ano yung formula ng frequency given the period? Frequency is reciprocal ng period or 1 over t. That is 1 over 20 microseconds. So our frequency therefore is ilan? Yan yung frequency. Frequency is? 50 kilo po. Ha? 50 kilohertz. po. That's 50 kilohertz. So that's this. May question? Okay ba tayo doon? Nasundan ba? May tanong. Lipat na tayo. Ayaw magtanong. Okay. For this, Nawala si Gary. for the SCR phase control circuit above, determine the firing delay angle, the conduction angle if Bn is 100 volts, capacitor is 0.1 microfarad, and R1 is 40 kilo ohms. Okay. So, yeah. So, let's determine first firing delay. Ano basa mo? Gusto nang dagdag. Okay, firing delay angle. Ay, dapat kaya tayo kadali na. Hindi ba na ako? Yan ang mas choice. Walang FIO.
Okay, so let's first determine yung ating para yung firing delay angle. Let's define first. Hindi sila pwede dito. Kailangan yung BC natin, okay? Yung voltage sa capacitor. Yung voltage drop sa capacitor is doon natin mahanap yung firing delay angle. So our BC, ang formula doon is IC multiplied by XC angle 90 degrees. Yung formula to kasi AC naman to so kaya meron tayong degrees. Okay? So since dito, so let's determine yung ating IC. Our IC is sa formula, di ba? Current is Konti lang tayo. input over yung voltage over yung total impedance. Dadaan nga kami sa... Angle na theta Z. Ano ang sagot mo? Ay? Reviewin nyo yung ano nyo yung AC circuit nyo. Okay. So current. So we have input, okay, B in angle 0 degrees over the total impedance with angle theta Z. So ano ba yung total impedance natin? Our total impedance is equal to the square root ng R squared plus XC squared. Okay? So yung R natin is yung ating resistance. Okay? Then yung ating XC is yung capacitive reactance natin. So pag kinuha mo yung square root ng yung total nila, okay? So makukuha natin yung total impedance. Okay? Next, we have yung theta Z natin according sa formula. Theta Z or yung phase ng ating impedance is equal to negative arc tangent of XC over R. Then, sulat ko lang lahat ng kailangan formula. Then, we all know yung ating XC is 1 over 2 pi FC. Capacitive reactance. Okay, isa-isahin natin. Let's first find XC. So, XC is 1 over 2 pi FC. So, we have XC is equal to 1 over 2 pi F times, ang C natin is 0.1 microfarad. So, ano yung F natin ngayon? So, kung mapapansin nyo, walang given na F dito. So, walang given na F kasi, pag walang given na F, ibig sabihin, it is a line voltage. Pag sinabing line voltage, ito yung typical na ginagamit natin sa linya, AC line. Ano ba yung typical frequency ng AC line natin? It's na ginagamit sa Philippines, that is 60 Hz. So, ito yung AC line natin. So, therefore, our capacitive reactance will be XC is equal to ilan to? 1 over 2 pi 60 times 0.1 microfarad. Okay na may schedule natin. Nakalagay na doon sa... Ilan to? What is our capacitive reactance? Sir, ilang ano yun? Ay yung microfarad. Negative 6. Raise to negative 6. So, ilang capacitive reactance natin? Capacitive reactance is ilan? Nakalkin nyo na? 0.0265.
Nasa ilang volts yun? Wait lang, computin ko. Check ko 1 over 2 should by 60. 0.5. Ba't mag-0 kayo? Ulitin nyo nga. Parang mali yung ano. Yung 0.1 microfarad, that is 0.1 times 10 to the negative 6. Sa akin po, 26,525.82. Okay. Okay. So therefore, that is 26,525.82. So that is 26.53 na lang. 53 kilo ohms. Okay. Next, pag-narap natin yung capacitive reactance, we can now determine yung total impedance, okay, ng ating RC circuit. That is, total impedance is equal to square root ng R squared. Ang R natin is 40 kilo ohms. Squared plus 26.53 K squared. So, ilan to? Total impedance. Total impedance is Mamaya na mag-ipisa ka. Pag ikaw bibili doon, ilan yung total impedance natin? Pamasahin mo. Nasa ko din. Ilan? Basta natin si Sir Carson. 48K po. Ilan? 48? 48K. 40? Opo. Copy. Copy. 48 kilo daw po. Ha? Dali lang ha. May kasi sa paligid dito. Ano nga ulit? 40? 48 kilo po. Sakto? 47,998 po. Sige, 48 na. Round up na. Okay. Ano siya? Okay. 48 kilo ohms. So, we can now determine from the okay, after determine. So, now we can now determine yung hanapin naman natin yung phase ng ating Abay, may nagreklamo din eh. Oo. Pansit na lang daw. Eh, di ganun din. Pansin na ano mo, hindi ka satisfied. Isa na lang! Pizza na nga lang. okay. Theta Z or the phase ng ating impedance, that is negative R tangent. XC, that is 26.53 all over R, 40K. So ano yung ating theta Z or the phase ng impedance natin? Discount sa laboratory with 10%. 240 pesos. So, ayun nga daw. Ilan? Negative 33.55 po sa akin. Negative? 33.55 po. Okay. So yan. So lumilinaw na. So since nakuha na natin yung ating total impedance plus yung phase ng ating impedance,
So we can now determine yung ating current sa ating capacitor, that is IC, is equal to, ay, nag-crash na naman. Wait lang ha. Refresh ko lang. Guys. Mapag-close. Paano yun? Sabi na wala yung... Hindi pa rin. Sige, yung binigyan ni Abay ko sa prima na 0% cholesterol pa yun. Ano ba? 200 plus mo yun. Wala niya pala ako para po nito. Kaya dito. Pero mura. Mura. Sabi ko nga pala sa inyo, hindi na hindi man naman. Yun lang din ito ng pakulay ng dahil tayo na may shampoo pa, Okay. hindi na gumagamit na saan mo sa naliligo. Bumili ko na ano, na. Ayan. So, let's continue. So, hanapin na natin yung current across the capacitor. IC is equal to so B in angle 0 over ZT angle theta Z. So that is yung input natin, ilan na nga ulit yun? 100 volts Hindi po yung ano. Hindi ko po masakit. angle 0 degrees. Total impedance natin ay 48 angle negative 33.55 degrees. So ilan yan? Alam niyo naman sigurong solve ng polar. 100 volt angle 0 divided by 48 kilo ohms angle negative 33.55. Advanced math lang yan. Ano bang ginagawa pag may dalawang polar ka na dinidivide? So divide yung parehong magnitude. So 100 over 48, ilan? 100 volts over 48. 100 over 48 kilo ohms. Then, susubtract mo yung angle. So, ang angle nito, 0 minus 33.55, that is 33.55 degrees. O, ilan to? Ilan yung magnitude ng ating current? 2.08 milli po. Milliamperes. Okay. So once natin na-determine yung IC, we can now determine yung voltage across the capacitor VC is equal to IC times XC angle negative 90 degrees. So our BC therefore is 2.08 Apa nangyayari? Saan ang active 3 po? Electronics. Mali ka yata ng pinuntahan. Magiging substitute. Mabigat. Nga. Kumbaga parang hindi sa substitute po yung Magkaiba yan. Okay. Masarap ata yung ano doon.
Okay, so yan. So VC is equal to IC times XC, angle negative 90 degrees. So nakuha natin yung IC, which is 2.08 milliamperes, angle 33.55, multiplied by yung XC, that is 26.53, angle negative 90 degrees. So ilan ngayon siya? So meron tayo dito multiplication ng dalawang polar. So yan, ilan siya? So multiply mo yung parehong magnitude muna, and i-add mo yung angle. So our angle dito is negative. So ilan to? $55.18 angle negative 56.45 po. Ilan? 50? 55.18 angle negative 56.45 po. 56 point? 45 po. Okay. So once na makuha nyo yung voltage drop sa capacitor, so ito, yung angle na yan, that is the firing delay angle. Firing delay angle is 56.45 degrees. Sir, bakit 56.45? Bakit hindi negative? Ibig sabihin ng negative kasi signifies lagging or delay. So sinabi ko naman ng firing delay, ano yung delay niya? So that is 56.45. Okay? Ano naman yung conduction angle? Yung conduction angle is subtract mo lang yan sa 180. So ilan to? 100 something. Ilan yan? Delay conduction angle. Okay. So yan na. So paano pag sinabi ko Sir, yung sa VC po ba, yung angle doon laging negative? kasi BC is laging yan eh. Laging yung voltage, laging voltage yan. Sa voltage sa capacitor. Kaya negative lagi yan. Okay, so para pag sinabi kong pakita nyo sa akin yung graph or yung waveform ng XC ay BC tapos VSCR. Kunyari ito, yung B line, VSCR, then BC. At saka yung V-load pala. V-load. VSCR, V-load pala. V-load. Okay. So, ang firing delay natin is 56.45 degrees. So, for example, sine wave to. So, sa sine wave, di ba, ito yung pi. Ito yung 2 pi. Okay. Ang firing delay niya, bago mag-on si SCR is ilan? 56.45 degrees. So, ilan to? Convert ko na to sa radians. So, alam na natin, 3.14 yung pi na to ba? Ilan to? 56.45 convert nyo sa radians. Para malaman natin kung hanggang saan natin i-graph yung delay niya. Ilan? Ilang radians yan? Ilan? Well, convert lang sa radius, 56.45. Kung ano po, nung nag-picture kayo dito,
Parang pinalitan ko yung yan kasi picture ko nga kasama yung mga Ilan? Gagawin lang muna din. Hoy, ilan na? I-reduce nyo lang to para malaman natin kung saan tayo mag-graph. Ilan? Ilan ulit? Di ko choppy? Ilan yung radian equivalent nito? 56.45? 0.99 daw po. O 0.99, okay? So, saan yun? Kung yung pi natin is 3.14, ipantay ko lang. So, kung 3.14 to, so, kalahati niya is nasa 1.6. So, malamang andito siya. Let's say, andyan siya. Sabihin, okay, ang graph sa SCR natin is ito. Yan. Tapos, ganito ulit. So, yan yung graph niya. Yung pag-sukat ka sa SCR. Then, yan, for example, yan, firing delay. Ito, nag-fire na siya. Pag nag-fire, mag-short si SCR, mangyayari naman, makaka-measure ka sa load. So, baliktad naman siya. Wala tong negative. So, yan. So, ito yung output waveform natin. Ito yung V line or from the source. Ito yung makita mong output sa SCR. Ito yung makita mong output sa load. Sa laboratory, makita nyo sa oscilloscope. Ganyan yung true. Okay? So, meron pa tayo last. Madali na lang to. Last na to. Crowbar circuit lang ito. Saan na yun? So, using the SCR crowbar circuit, determine the range of supply voltage to be turned on the crowbar. If the linear breakdown voltage is 5.6 volts with tolerance of 5%, and the SCR gate trigger voltage is 0.75 volts, that in worst case scenario can reach up to 1.5 volts. Okay, so we all know yung over voltage value natin is VCC. Ito yung value na pag inaabot to, is magta-turn on si SCR. Ay, VCC is VZ plus VGT. Okay, VGT. Okay, so ang tinatanong, ano the range ng supply voltage na magta-turn on sa crowbar? Okay, kung ang linear voltage natin is 5.6 volts with tolerance of 5%, and the SCR gate trigger voltage is 0.75 volts, that in worst case scenario can reach up to 1.5 volts. Okay, ano yung range? So minimum tayo muna. Ano yung minimum na ano yung minimum na voltage na magta-turn on ng CR? That is, kunin mo yung minimum na VZ. So VCC is VZ minimum plus VGT minimum. Okay, so yung minimum value kasi ratio hinahanap natin. So VCC is, ano yung VZ minimum? VZ minimum kasi yung linear natin is 5.6 volts but may tolerance siya na 5%. Ibig sabihin yan, okay, yung 5.6 volts mo, may tolerance siya plus or minus 5%. So ano yung minimum nito? Obviously, ang minimum nito is 0.95%. 0.95 ng 5.6 volts. VZ minimum. So, ilan yung VZ minimum natin? Ilan? $5.32 po.
So 5.32 volts. So 5.32 volts. Ano naman yung gate trigger voltage sa minimum? So sabi dito, ang gate trigger is 0.75, sa worst case scenario 1.5. So ibig sabihin yung 0.75, yun yung minimum niya. So ilan yung ating VCC minimum? Pagplasin nyo lang. 6.07. Okay, sabi range. So hanapin naman natin yung maximum ngayon. So VCC max. So VCC is equal to VZ max plus VGT max. So VCC, ano VZ max? So ang VZ max naman natin ngayon is ano? Obviously plus 5% is 1.05 times 5.6. O, ilan yan? Ilan? 88. Ito ba nakuha niya? 5.88. Oo. Okay, 5.88. Plus, ang gate trigger maximum natin, worst case scenario daw 1.5. VCC max is 7.38 volts. So therefore, yung range natin ng VCC na makakapag-turn on sa ating SCR cover is from 6.07 volts minus 7.38 volts. So within this range, pag umabot sa range na to, yung ating VCC or the supply voltage is mata-turn on niya si SCR or masya-short niya si SCR within this range of voltage. Okay? So yun. So that is last example for today. So any questions? Sir, saan po galing ulit yung 0.95 tsaka yung 1.05? Sa tolerance. Ito. So we're determining kasi yung pinaka-minimum and the maximum kasi we're talking about range ng VCC natin. So we have to determine yung, kasi nagbigay siya dito ng value ng senior breakdown voltage, then tolerance niya. Ibig sabihin kasi ng tolerance, ibig sabihin, so from the rating na voltage rating na 5.6, magsusin yung value niya plus or minus 5%. So kaya, for example, ito, bakit 0.95? Kasi minus 5%, yun yung minimum. E di 100% minus 5, e di 0.95 or 95%. And ito, yung maximum swing naman niya na value na pwede niya ma-attain, kasi nga tolerance 5% is 100% plus 5%. That is 105% or 101.05. Nagets ba? Okay po, thank you po. Yeah. So, any question? May question ba dito? Wala naman akong umungat yan. Pwede sa atin at mababayan. May question ba kayo? So kung wala naman na kayong tanong, ayaw nyo magsalita. Mag-attendance na tayo, ayaw magtanong. Open ng cameras nyo, mag-attendance na tayo. Subiyo, ito. So, tingnan natin yung mawawala dito. Right, so roll call tayo sa mga hindi naka-open ng camera. Jim Madria. Present po, present. Ba't dalawa sa'yo? Lumipat po sa cellphone. John Mark. Present po, present po. Ito.
John Mer. Winlin. Winlin? Wala. Wala siya. James. Vincent. Bonya. Ano ba?